adorable elite online community. Now I'm Moshiur Rahman. As a patronage of Moshiur's spoken English that you are following in my here also. Next, I have written something here. Today I will discuss about completing sentence. The topic of this completing sentence will be seen in number 7 of our SSC curriculum and syllabus. Am I right? Yes, sir. Okay, that's why if you want to carry 5 out of 5 mean bumper out of bumper plus আপনি একজন শিক্ষার্থী হিসেবে যদি এসএসসি এবং এইচএসসি উভয় কারিকুলামে আপনাদের কমপ্লিটিং সেন্টেন্স রয়েছে এই কমপ্লিটিং সেন্টেন্সে আপনি যদি 5 এ 5 ক্যারি করতে চান তাহলে অবশ্যই আপনাকে সেই ক্ষেত্রে প্রথমত ধরতে হবে বিষয়টি কন্ডিশনালস। কন্ডিশনাল মিন্স ইফ। হোয়াট ইজ দ্য কন্ডিশনাল? ইফ। বাংলা অফ ইফ ইজ যদি। Again, যদি। বাংলা of if is যদি। Here are 3 conditionals are just so much usable. But as usual, we may get here 4 conditionals like 0, first, second, and third. Okay, I will discuss here about 3 conditionals like first conditional, second conditional, and third conditional. Okay, structure of first conditional in a nutshell you may tell. তুমি এক নজরে ফার্স্ট কন্ডিশনাল কিভাবে করবা? ইফ এর প্রথমে যদি প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট হয় পরেরটা কি হবে? ফিউচার ইনডিফিনিট। পসিবল? ইফ এর প্রথমে যদি প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট হয় পরেরটা হবে ফিউচার ইনডিফিনিট। সেকেন্ড কন্ডিশন it will be opposite. If first one is simple past mean past indefinite, next it will be future in the past. Third conditional past past perfect. First past Perfect. second it will be future in the past perfect. Future in the Past perfect. Suppose I have written 3 examples. How many examples do you see? 3 examples. Like if he eats, যদি ছেলেটি খায় সে খুশি হবে, he will be happy. Here first one is present tense, second one is future tense. That's why obviously this sentence refers to us as past conditional. যে কারণে এই বাক্যটি আমাদেরকে দেখাচ্ছে কোন কন্ডিশনাল? Past conditional. Second conditional দেখুন, if you did word has come from past indefinite, that's why is second conditional. If you did it, তুমি যদি কাজটি করতে, you would be thanked. You would be তোমাকে ধন্যবাদ দেওয়া হতে পারে। ক্লিয়ার? লাস্ট ওয়ান, if he had helped me, যদি সে আমাকে সাহায্য করতো। থার্ড কন্ডিশনাল would have might have verb will be past participle. যদি সে আমাকে সাহায্য করতে পারতো আমি কাজটি করতে পারতাম। I would have done it easily. I would have done it Easily. Clear? Already I have finished here the course of conditionals. Okay, next I will discuss about another topic also. Okay, now I am showing you here 4 examples of like as soon as, hardly had, no sooner had, and scarcely had. Previous I told you the rules of them. As soon as past indefinite, like here you have seen past indefinite, next second it will be also past indefinite. As soon as he helped me, আমাকে সে সাহায্য করতে না করতে আমি তাকে ধন্যবাদ দিলাম। I thanked this third person male. I thanked him. Clear? Next. No sooner had she called me, মেয়েটি আমাকে ডাকতে না ডাকতে যখন আমি রেসপন্ড দিলাম, then I verb will be past indefinite, responded. Then I responded her. Then another one, hardly had I come home, connector when oblique before. You may have 2 things, 2 obligatory like when, hardly had I come home when my mother called me. When my mother called me, যখন আমার মা আমাকে ডাক দিল। Next, last one, scarcely had you gone to school, তুমি বিদ্যালয়ে যেতে না যেতে যখন বর্ষা শুরু হলো, বৃষ্টি শুরু হলো, when the rain started. Clear? Here you have understood the 4 rules of as soon as, hardly had, no sooner had, scarcely had. Okay, next I would like to give you another rules, so wait a little bit. Okay, in this ending of this completing sentence class, I would like to discuss about another rules, like 3 rules of here. Since, as if or as though, another one last. Since here are at least 3 or 4 rules, like যদি since কখনো সময় অর্থ প্রকাশ করে তাহলে প্রথমে প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট হলে পরেরটি পাস্ট ইনডেফিনিট হবে। প্রথমে যদি প্রেজেন্ট পারফেক্ট হয় পরেরটি পাস্ট ইনডেফিনিট হবে। প্রথমে যদি পাস্ট ইনডেফিনিট হয় পরেরটি পাস্ট পারফেক্ট হবে। এটি হলো সিন্সের 3টি রুল। আমি আবার বলছি, প্রথমে যদি প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট হয়ে থাকে সিন্স মিডলে বসবে, পরের অংশটি পাস্ট ইনডেফিনিট হবে। সিন্স যদি প্রথমে প্রেজেন্ট পারফেক্ট হয় পরের অংশটি পাস্ট ইনডেফিনিট হবে। সিন্স যদি প্রথম অংশটা পাস্ট ইনডেফিনিট হয় পরেরটি পাস্ট পারফেক্ট হবে। Clear? Next, another rule, as if or as though. As if or as though বাংলা যেন বা যেমনি ভাবে তুলনাবোধক অর্থের জন্য। As if or as though is used for comparison, তুলনার জন্য ব্যবহৃত। প্রথমে যদি প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট হয় as if প্রথম অংশটা ক্লজটা, পরের অংশটি পাস্ট ইনডেফিনিট হবে।
প্রথম ক্লজটা যদি পাস্ট ইনডেফিনিট হয় পরেরটি পাস্ট পারফেক্ট হবে। এটা হলো অ্যাজ ইফ বা অ্যাজ দ্য রুল। অবশ্যই আশা করি যারা আমার ভিডিওটি দেখছেন আনন্দ বা যদি কখনো উপকৃত হয়ে থাকেন অবশ্যই এই বিষয়টি অন্যদেরকে শেয়ার করবেন, অন্যদেরকে লিঙ্ক দিবেন এবং বেশি বেশি বিষয়টিকে শেয়ার করবেন। লেস্ট রুল, লেস্ট মিন পরিবর্তন। লেস্টের অংশ হলো পরিবর্তন বা পিছিয়ে পড়ে হয়ে যেতে বা অন্যথায় আদারওয়াইজ এর অর্থ। তবে লেস্টের পূর্বে আপনার যে কোনো টেন্স হতে পারে, প্রেজেন্ট টেন্স বা পাস্ট টেন্স হতে পারে। লেস্টের পরবর্তী একটা সাবজেক্ট অর ডুয়ার হবে। ডুয়ারের পরে টু modal verbs you will apply here, like one is should, another is might. After you know that modal verb will be base. Here base verb. Clear? Here are rules of this type of scenes and last. So I think you will understand this type of class and you will get the second completing sentence part 2 in my upcoming video. So stay safe before coming another video.